Yamagana for her, Emma Makwaba, the Muba TV XYZ, and a power 97.9 FM. So, the radio XYZ 93.1 or promoto break Kasiebo, ne jumbu summing. Nida toso ebiesa ewo 2025 imo Kasiebo ibekwa kofa voter power so 94.1 Global FM ewo ho sharp watakrade Instruma FM ewo nkrankwanta boem wo jasi kan jinyami wo sampa nananom ewo hafo goso Western Radio waziama elembele KFM 92.1 wakpa Zanglegi FM ewo bole Vinci Radio ne TV ewo ndukwa onofin Atom Local FM wata Citro High Radio so ewo bechem Radio SM online.com ni apo 68 FM wo Virginia USA tune in yewo 97.9 Daisy Radio our Italy Adam for Power Radio or Power Life Radio or UK OPD Radio so our UK my XYZ online.com multi TV digibox so radio channel XYZ so Kasiebo and I'm her Facebook where Power 979 if TV XYZ Ghana YouTube ye XYZ broadcasting Loud Silence Television or American Ghana memo and so Kasiebo and I'm her Wimpan Sampa with FM so Pusiga Shaman Potter ye wanyansa Po FM so Rich FM ewo asinfo so enkwanta south so ye wo honom Kasiebo nam ho ena dambai ye wo T radio so 101.5 Gateway Radio ena wo enkwanta south ne fe Trinity FM ewo Bogo so Sunset so Kasiebo nam ho etifinse no bi eni Yebeko Ghana ya mampeni Yera John Dramani Mahama na tina yenkre free hoba and say Association of Exporters woman ni hia nkomo be na wo mudi mu nsem ha de besomo nani mfrishe du pepepepepepepe aw mangana atoyerechem etu yen na insutoi no ojansu sukoto ma enam so Ghana de hye efe mutu ana no mu nsia do yede mu amane ebo ebebremo and the OSP atena ye dia to just say corruption ho nsem we kwaso o my Ghana no wo maten krasa National Petroleum Authority MP nso ebi akwaso ho a enche wo mo a wo ho bom me bie no ye do mbegina mranim ewrade nya grofon Ghana ye de so no OSP kro ya kire mu se o man Ghana kwanga ye faso na ye kutia ketahye ne pro ne dwumidi wo man mu no ebe yi a ye nya dwen sakira kakra wo mu Dr. Brian Champon ye kase de o de abetudwa se nyame ye adom MPP amanyo kono wo mo Frank Crawford bre no obekura bi na nra wa bra ye yicha ma wontumi ne no ho e ma wo cheche mu nie ntia okota na chibie eni ba o me hu na mane ba o me obedi ncho eni wontumi sensem no fufuru ka ho eno so ye de mu nkyire mu ebe mamo e wo Kasiebo emu Anis mama samne do so na wie ya bo ne nyina no ye de be so mo se ye wi aprem to bre Kasiebo adwade ni sika sama ne bo enso e ka ho bi de bre mo nwume ko bi adama e na wo mo eta ye chia wie kan ho ne yemfa seda ye mu adem yemfa ma gentle step mother care wo mo ye adwuma ko ya wo bo ama ye nkwada ntade e ma ne mema nyina me de asiesie wo mo ho ama ye kame ne oba no opia bonte ne ye ni beje ne ho akase akwala de ne ma me ahwani ye asiesie ni ya na gentle step fo na wo so ko banuane ankwada be die ba wo mo niema odidi agro nyina no a ebi wo mo ahwe ho nti wotwe de hwe wo mo spin test wo mo bank Bogas Furniture woni Absa Bank no edi enhwe ni mo bo no so da fom ya frɛ wo no 0244238477 na 0245681085 wo frɛ wo mo a wo mo ne obedi enkita ho Solar Natural Clinic wo mo ya sabia wo bo mo apomde ho nsɛm esipinesi obi anase tata ye kidney hawadwene wo liver na ho hona ba ho ne nyina no du Solar kefo aso ya wo show ama ho ato ye ahwehwe mo kya kwan okokomlemle obe have senior high school no ana any doctor any kita ho no mo wo 0553932631 0553932631 ananso wo hwe mo kya kwan okokomlemle ho no a wo benya wo mo ne o madi enkita ho extra mineral water yin super wadwama so no bi na bebo asiesie nsuo de eno ane x wadwama so ya bra 37 Abese Street ya officer na ebra bejibi ene penifon kasa 0596273546 and 0596273547 nyumeko ya foforo bi ka ho eno mota ya chi awie yi ye Kasiebo mu akinkanfo me Accra Kofi Dako mene amapoma checheku efe Kasiebo no emunchirem ankasa enen ne a eye brande eye jumbu so mengni dato so ebiesa na ye 2025 ene ye womi omonfo beka ya mfriche duntem pepepe eye ne de na sabre no mu no na bo anadwofa be se no nsia edereko ene ko bai se nsu kasi bi to won kramantema nsunu eto wie no ene ekobai se Ghana dishi bi a won muni nam Kwame Nkrumah cycle Mpotem ho nsunu to ya ma Mpotem nyina eyiriye ene ko bai se fam woton bia baako a eben ho
your friend Goyle filling station oja ekoto honom ene ko bai se na nsu toy no eyiri ye pa into manfo no manka nsu erito bia ogina baabi ogina mountain so ubekwa akopɛ baabi akogina nta na nsu no eba fa ma wotimi anantew akɔ ufia na sa ubefa hyen akɔ wotimi aye ne sa no adehia na omo gina filling station ho ene won a wobimbe ho no mu nyinara no oja no koto eye flood no na se nsu na yire ni nti no enam so wo mu dodo bai so oha ene aduonum anan 154 ene wo fa mu a wo mu etua nanano mu esiado sa anajofa no adechi ne ehun se wo mu egugu mountain so na ya araho sam ye pa eno enam so ma oman Ghana abang sa abre ne mu no epa o committee bi se wontina se no onye hwehwem no hu adeko deporting enam sunti ekobai se isu no koto wie no na oja ekoto honom na disa araho sami ebre yen ewo man mu no mu sa abre krono mu no abang no edi na fra mako biesa esi ho si nyina yemfansu yan adehia sa arahosami ene atoyere nchami ekoto wo mu no eno so ba so biye papa ama ye nyinara ye de yehu ehyemu eme ye bompai edi won a wo mutu anana mu sia de won kra nyina hya nyankopon za se onyame nhwe na onfa won kra ensi ye emfa emmayen ye ne mu erika sei no ene ene mfishedu intempepepe sa arahosami etumi esi na abang abuamane erichem se wa ye hyehyai a se ne be arahosama esi no ebi erinsi biomu da efe wo mu nsusu a ojei ekoto honoma wo mu so mu prae no ye ne mu erika sai no ebinum guso etia se won sema horo a warekika echem se sada no wo hwe sa ade na tu won na se wonam krampo ai se na won wiase aba na wie a ye ne mu erika sai no ene mfishedu pepepa ye rehya ho fa ewo ye manye emu bepamu yenya mpanimfo a ye ne ombedi sansem ne ho enkita ho na ye to aso akoye ne magane ye mampani ye John Dramani Mahama ene ni wodi atu dwa se opere de wo ho se wakoye mampani a wodi o man nimo no obehwe ama ne ma hodo obeboa ama manfo no masesem ye die ho nseba konkan no obehwe na wodi egu akwan so ne senti ye hwe ne mu se Ghana nim di 4 ene wo mo nso e bansa no adwuma bi a wo ma bene mu ene ne ka ho ase wo mo nim die no wo mo ede kokobo ama hodo so na ebe ye yi a wo mehwe na wo matusa na mono na boa ama wo makwa akobene wo ho kakra e wo bi ma so akonya experience ndie mu ade no de aba boa nso ama man no etimi akonkan no oni atena nkonya ne manfo ene edi nkita ho wa hafo mantam no na no a na odme thank you to no ahihye so no ene ode sa ensemu nyina no wode etu dwa o se wo show magane mo nhye bi o ho a ye friend Ghana Export Labor Export Program ya enchekra ne be pa ho ntoma ne pa ho ntoma na de wo mu eyese ya de adwumayefo pinu abe from memo na wo so so akwakosom kakra ewa amahodo so akwaji experience ne bi e de aba beboa amiatimi akonkan sem ne bi Ghana ye mampanim ye John Dramani Mahama wode tu dwane bi eni. We will soon launch a Ghana Labor Export Program. There are labor shortages in many countries across the world. We are negotiating with several of those countries to export some of our professionals to work on fixed-term contracts abroad. This will include agricultural workers, construction workers, electricians, welders, mechanics, health workers, chefs and caterers, drivers, machine operators, warehouse supervisors, among others. A contract has already been signed with one country for the export of 2,000 temporary workers. Young qualified people will be selected fairly from all the 16 regions of our country, Anti Ghana mampani ye John Dramani Mahama na yete so de sansemi tu dwa kyese wo sie nyina no ye hwe ni mu ese enche sanhye ye bepa ho ntoma na akwanya ne ba ye nsusu ye de ho ahyem bi ne nkra ye nya e de African ye mampani atena ye eyese ye kasa ya na Association of Exporters wo mu a ekra niema e de from my Ghana mu kwa ma hodo so no wo mu ne Ghana ye mampani ye John Dramani Mahama hia e wo mampani atena ya wo mu dinkita odi ahodo na ye hye mboso ye Kasiebo ye didu so mu ne nsam ni bi e beto dwa e wo sanhye mu die na se ne beba ne de honsem ababesomo Yantua Kasiebo no sonko insemfofro emu special prosecutor eyora kisi ejaben eno de ofre akwa amasa omanga na kwanga yefa so na yekun etia ketaje pro ni dream de no hu behia se yebenya adwensachira anase yebenya hyehyɛ foforo ebetumi aboa ochom se ne poto kasem ye kan se radical approach no ochom se ye ne sa moma na betumi aboa esang se omanga na se ne yenga na muntu ne feniama ye ewo kwanga yefa so ekutia ketaje ni pro ni dream de no ochom se ai
sɛnea sɛbio nneɛma aka akyi kakra de ama yɛn ɔpɛni di nsɛm tugua ɛwɔ abibiman atɔyɛ nhyɛmudi a wɔn ayɛ sɛ wɔrehwɛ anase kasakyerɛ adwumadi akɔso sɛ wɔrehwɛ kwan a wɔbɛfa so na ketahyɛ prɔne dwumudi wɔbɛto ase ediefe bibiman atɔyɛ mantam na wɔregya adwenkyerɛ a ɛba so wɔ Alisa Hotel ɛwɔ nkramantama ɛna wɔrekyɛm sɛ mprempren wohwɛ ɔmangana kwan a yɛfa so na yɛkuta ketahyɛ ne prɔne dwumudi ɛwɔ man mu no a ɛsɛnea nebri etwemu bi saa no enti ɔmangana fo yɛn asetena yɛn dada sɛnea nneɛma yɛyɛ no ɛnhyɛ da mu papantebe yi a yɛnya adwensakyera ɛwɔ mu. Corruption is debated. Corruption is stagnant. We cannot enhance access to education and healthcare for women based on the way we are fighting corruption. The theories are not bearing out what we are encountering. Theories do not match the practice. Corrupt actors are becoming very abused if you revisit this. We cannot do this in respect of our scientists if we reimagine the way we are fighting corruption. If we reconceptualize fight against corruption and ground it in a functionally specific way and not based on theoretical constructs. Functionally specific way I mean in our context now. How do we fight corruption and address the problem in such a way that education of the girl, healthcare to fees, that's what I mean. And so on this, the last week, the Office of the Special Prosecutor made proposals to the Constitution Review Committee for constitutional reforms. And we have called for a dedicated chapter to anti-corruption with a framework definition of what we mean by corruption. If I were to ask all of us around here what corruption is, we will only describe activities and not be able to fairly pin it down. And we have called for the constitutional practice to express society's opinion in the constitution. Orakisi Ejaben Eyomangana Yang Special Prosecutor. Now, thank you, Audia, Odi, and then you many more, and yes, I think Crass one is a drop for share, ya, war, boy, and Yagene, watch a Yama Hudoya Cosso, Ewanatna, and near a Guswa air cosso, and your way anymore. It was a no social was sem na waka, na Nefabia or Kayano, edify, Ira Kenneth, Yao, a Ofoya Tansen, Smahodoye, betray Mokoya home, and our friends so real debasis was a bucket as a canker proyanoa, and yet Ira, ya, a friend of Yatan and Hobon, and Asokran, who basem, and never shot. Na wodo no so adodo no am bebre na so hobo ko ye nya semketo ene OSP atena ye no ma hyase ya sansem no mu kuramu na emu ba ko ene National Petroleum Authority MPA ya efi 2022 di besi 2024 niema bi e course ho no kwasem ne se na airtime na ani so enyan pa am ko wi achi no my Ghana esika pudo be se 280,000 80 million in the chi 280 million Ghana cedis in the chi energy se nipa bi no nam sebu akwa so womo adwiri ede agu wombotom wieye no womo de nya womo ho se ya tam ama bi kra ho a womo kosisi adankra state num ne ade ede bi susu kra biebie OMCC nom ene ne ka ho a womo ankasa operate ne ho sensem bebre ne nra wabra nsantwefo nhye mo na se ne Yerakisi Ajabi ogina simpie ne apaso ya na wo kire ne akoso e wo MPA ne anamontuo ya womo tumprempren ya ede afa ho no nsem bi okan enie. In November 2024, the OSP commenced investigation into suspected corruption and corruption-related offences in respect of the operations of National Petroleum Authority (NPA) and the activities of some of its officials. The OSP investigation has revealed that between 2022 and 2024, some high-ranking and other officials of NPA
devised and implemented a corrupt scheme of using public office for profit through threats, intimidation, coercion, suggestions, bribery, and inordinate regulatory duress to obtain for their personal benefit large sums of money from oil marketing companies and other entities under their statutory regulatory licensing, oversight, and monitoring mandates in the petroleum downstream industry. As at the close of business on 30 May 2025, the OSP had uncovered, through tracing and trailing, an amount of 280,516,127 cedis and 19 pesos, being proceeds of the corrupt scheme, some of which has been used by the perpetrators to acquire identified and traced apartments, suites, houses in country and abroad, 22 fuel haulage trucks, and the incorporation, acquisition, and operation of oil marketing companies to compete with the oil marketing companies they were regulating. The OSP, before the end of June, would file criminal charges against the first batch of the perpetrators and complicit oil marketing companies and their officials. Upon filing, we will brief you in detail in respect of who did what, who acquired what, and what has been recovered. Awusia we here Kasiebo Japan one special prosecutor wa Ghana hase yan rank ta odi a odi yebo no chese MPA empanifo ne bi was top officials ne bi wo ho wo mo ho abon ase bi mu na enche kra no be file case e de tiasa afo no mo wi a afi na no be chem se asomasi obenten the role ya o play ye e wo san hihye ni mu anase sa kwan no so ni no si bi wo ed ntrene bo ehunihuna e na afi so keta hye dwirim kwa so e no mo keka bo mu a wo mo de wi a se sika no a e na ebi de anya wo mo hu se tam yegu so ayehwe nanim se nkwankodu jumbo so me na wi se de wo ka no na odi ose ayoyo Yegusu ewo nipa bone fu nsem emu esanse santimante motitire ni edima NPP amanyukunu no na jofa bepima no peni ebo mama na echem se yokofu bra o kire no kohye wonkukumu no efeidi wonge jaw no wonga mani bill inti wosi onkufie esanto wo meet bill conditions ne nyinara na opanyinga no no etwerefo panyingdi ma NPP amanyukunu ro Justin Frimpongkodua ena ode nsem atun sentrefo eni machem se you opani efeidi wo meet bill conditions ne nyinara inti ordinary PSC require Dr. Brian Champong say wetumi aboa won ma surety say wo hia nyina no etumi a release bi sika no ene nipa wo beta na gese hwe no ode no nkapo no ye hwe na wode no beba no anase wo bekwa kwakire sa nipa be no no wabeka ho bi international PSA enkoma no na wontumi sa bill na ye 50 million Ghana cedis ene nipa be no no wo se wo ma ye ntamgyinafo to hwe no no hu ne ye de a ene sa nipa be no yi wo bekire no esanse entansa a wode abo no wo se wo susu se oyobia fraud na ne hubon ewo mu ye papa efe kuntu na senso a yedi gwa titiru eba ne sikasemo money laundry no so a eno so ka ho bi ene fe se wa ye hwehan no wa ye na adwuma na ne ma oye no ebua mo manga na ye ngahwere sika ne obronika ne se causing financial loss to the state ni bi ne nyina ye ntansa wode aba edi abono no panyi kwankyerefo no ye aban lawyer panyin abedi ekire ewo ye mamu justice room sai ena ode nseme etun santwerefo nim chem se enya nunguto na mbom entansa ni bi ye se owura Wontumi aye na adwene anase wabo ne timu pɔ se kwanga ye fa so amanone kwanso ne ye bokron ne obronika ne se organized crime syndicates internationally no na se Wontumi eno so ne hubon ewom enti ne nyina aka ho bi eno so sankafu ano na Financial Intelligence Center fu FIC fu so yene mu ka se wo se wo so ngefiase prepare another doctor Wontumi enche kra wo mo susu no wo be kire ne sara enti Wontumi ni nsem no enwie ye kra yokofu krambu wo se yehwe ne nsa nyankopo ya do chena ode ne hu be kwa kire won na enhwehwemu no won ato akoso na won aye enti yene mu erika se no Wontumi di mmom na won amane bill uhwe nanim uhwe TV ni so aberima na wa yes get the power say they wa phone oh adena kanu kasonga kanu
asoyare ai o video ne dia ase ne ho mfa na kra na mkra mbisa se ase ne nantie mu no ase se bi obi aso anya stroke bi sa no mi die se de wasia amane nsa we no ai on se be omo mu bisa and the time I know obenim na hakra de wama na ba na chi upa mane nko ama na ba na ni mane nko na chi ne mra kakra time omo wure mu no Wontumi and Wontumi yeah Wontumi huna mani o ya mensa ne ya de debi enye ban kofu misisi ubekaya uradonkuma onyankopon fa ne kransie bra ninsem ba ya wo se ne wo suze eye poison no wo se na Wontumi ka ho wo se fitisa benem nyina bem se e ba ne sa no no ye se em se ye ka san ko mun ko hunu obi doctor bi but Wontumi ne de okoi ba donkuma nanko ntie bi e ho no mutumi ehwe but nyam kopon ma na ho de ya de oh se ne ya de mfa ho so wo power ense se kenu fo ya to ye no ho hwie ebusia ya o ti wo de nyankopon ma na hoden amen na yeto aso ne eguso Wontumi nsem no a emo Dr. Brian Champo say de wa ma Ghana fo nyina atisa akwanya base ese epobia yi ne so mehim frank ama MPP amanyoko no a nyade obetena ste no de nsa hye ne dem refem Wontumi kase akofa nkrata no akobi edintina no a yesi epebe odi ama Wontumi na fe akoye say ye we the battle between your friend say a flag bearer aspirant ne ade MPP amanyoko be san say we si meye e na akoye nsem bebre nti eche ne ati say o asa na ase e ba ne fancy e ba nyina Dr. Brian Champo na ekode mani sans wo no na atumi agina se bema ya wode eye nkrata ne ade abekere eso wo no de wo gidam de ama Wontumi sans onim se Wontumi onwane nkoba bia e na kire bia ba beche ho no e de no akwakosi anan enti okwakobo ata na chi na enno aye yi Wontumi wie ya pa na sanhwefo bopin ni say chairman cash de so wo bi papa panadi puduo sei wo skani o eno so anya ne sa na emre yi mu ye mra na chama Wontumi ai se wo mu ye oye wo ni nkrofo ne wo kom na nipa no ho akyere no na okoboa no e wo sa hohie ne munye bibie ntia na enchemu ahodo ayi Brian Champo wo de bae ni. It serves us no good. What is important is that one of us was in trouble. He was arrested. We needed, as part of the legal process, to provide surety for bail. That has been done. He's been released. We wait for the next steps. Just that. Abusianti we ye nra nsem bia here Brian Champo wode tu dwa no che so se onua ho akire na wo boa no de senkanya yi bia nti we nye se bia chama wuska sem bia ne ade na ye twen de be free sansem no mo epi ediaba ne nyina mu ne nra chama Wontumi oba fie beda ne mpaso ye ma ne bill nti ye hwe se de nhwehwemu no ebesi akosie ene Ghana fo mu sorry o ye sorry o Yente Kasiebo no so na sofo panyin a ono no ekofa ba de ma Alabaster International Ministries Prophet Kofi Odro ono no so kyerem se NPP amanyoku na chitaifo eba ne denti ana wo se Wontumi wo susu se na adwuma ye mu no wanye adwuma ye nti o mepem yokofo akache no ntutu na no na mko gina ho se enyi no emfa ma mu by force o kyerem se sana mo amoko tui mko yoko akache ho no no o se no mo enya adwene ewom na opanyin bra orekasa ewo ena no kwese de jumbu so mini de dikan ewo na sorry fi no kokobon sama kwa magana fu se yenya ise de biarada obi ye bone na mpanyefo beka se omra mayi insema horo bia no esan se yedi sankrofo na echi asebio yenga ma amanyosem efra yenga ninti yemma no kware no enedi no o se sankrofo kunu mumi yenya ise ade no ne ma paripari yo enye ejuma wo maim. Stop your nonsense. One praise say, then where is the rule of law? Yeah, me jina na police wa ba cheme na Alabaster fa so no ma be jina police police I am premo unim ne man. Let this foolish mindset of this nation disappear. Unim ne man ya pomfri ya unim ne me yen be fi. So then why are you there with a blind loyalty? Why? Mama no kure enye adwuma atentwe me enye adwuma pare ye mane nye adwuma. Are you hearing me? Yeah. Stop your nonsense.
Is that what you want to do? This is how you want to build your nation? They call Europe driving on the yes, the limit is 30. You can't drive more than 30 kilometers in Amsterdam. 30 kilometers. Because we try a camera, 200 euros. The next day, 20 dollars become. The next day, 20 open go to you. It keeps multiplying. Kobe BSI 100. What the upper Cobro 100? Motorway that is connected Almere and Amsterdam. Catch me, brother. Me dem pay speed or say nyaha. No, nyaha. That's why we are 4 days here. Ube free. Hana yaka 5,000. Yachiwa. There is not the offer. Yachimi. Yachiwa. Omachimi wa Amasamai. Amasamai the divisional commander. Your friend Abuaje. Kaja is open commander Abuaje number. Abuaje. Hey, the boy not watching now. John Marenko. What kind of nonsense is this? What do you say? Abuaje John Marenko. Oh, John Man. Unim near why? We a general overseer of the Alabasta International Ministry and Prophet Kofi Odre and the Ghana Fumuntie Yeveti. Area Prime to breakfast your body goes where there's some higher power 97.9. We share live on TV XYZ Radio XYZ 93.1 and 7 and you go where they mamo live on Facebook here dear Chio who are drinking no fabra na every premium bosso emfa emamona so for your show my Ghanaian sasse and I feel power do trade and ponyanko podia dum yes so ye Emmanuel Makufibua and they were born some sha the ama prosi commander IGP Yera Christian Tete Yohunese papa wa boy Juma papa was so Ghana post ye Juma besa abosumi mienu ntemo Juma won mo bo e de aboa se de be ya galamse kunye betu ase no na roni be ka se extraordinary wo se ye tu che passe de mama pay e wo Juma so ya wo bo eno global mining summit koso e wo enkramantem ha ho e na so afo ekopie mu a wo de ensem we kwato simpie ni apaso na o kasa no chese no kwasem enye post ye Juma nkwa wo se bambo adwuma ko ne ka ho bia wo mu nyina eboa se de be ya galamse kunye betumi etu ase de nanso adwuma post fo ye no you feel more enye the senti ene IGP ene ne mpamfo amprempra ye kase wo mate om ho agumo no mo wura miamia hodo agalamse koso chechire wo mo ni ade no e wose ye bo won mabaso adwumaso ya won eye ye be hwa e be sa abosmo mienu aposifo hya ase wo mo de om ho wura agalamse nsem ne mu bi akwakoboa ami atumi etu ase no samra boy ne important monko an special anti tax force ye power no se galamse nsem no muntu ho na mo no excavators makoma ko ha 100 excavators no masizie wodi ane koda nchen bulldozers ka ho ebe tuo ni akodie bia enkrofo ni bi wo modi abobo mata so edisi kwaye ne memi ahodo ni tu galamse no a ne nyina wo magibi shamfa machines so wo magi dodo no ane adanse bebre no aya ebo na no mpo ne nkraba ye SN operations ba kwa won mko ye enipa makoma kwa aduanan kro 49 ene no yache wo mo ese wo mo dio mo ho nku galamse ene ho ensensem no mo ebie wo se ne omanga na toyeti fine ne mia won ekokobom pempe no a asante mantem si wo mo bowura ho ho so kwa ye ni bi mu a enipa bi ni makoto de ahyemu ya wo mo tu galamse sei aposifo akoto safo no so we ebe pro mantem operations ni bi akoso ho eba wasin region so makọ ho fifi mantem mia bi kranso wo makọ sanso eno meti fiato ya Upper West regions so wo mo akọ no mo a ho so sana mo nto we bia akoso na ye no na Ghana posi wo mo eche ye opeya wo no mo so behwaboa ama okon ya yeso awo galamse so no yebetumi edi ho enkuni ye behwe hyase ese empanifo wo mo commander fa wo mo wo eye mia nyina na yeyi wo mo afiodi afofra akọ na akọ bo ma galamse nsem no yetimi eto ase ne no ne yira ama kofiboa wo chese wo se Ghana fo nyina akoso ata wo no chi na ye boa se de be ya adwuma posi fo wo mo ye e wo sa kwan so no ebetumi awie mu de wasese ensi hayi wo mo nkoso esanso okon ne de ya kona dodo no anenso de aka kire no ene do so nti se ne ebetumi akwa di galamse ne so nkuni mu a na wo se ye dodo no nyina na muntu nya ba akofo de ne mum ye nyina de ho bagimbi na aboa se de be ya niema no ebetumi akoso wano
We batch over to me share link na my live for Facebook or Power 979 and a TVXYZ Ghana wadwen kire fatwo ye beken kan ye ntwa Kasiebo no so. Na Minister for Energy and the Green Transition Honorable John Abdullah Jinapo and amane botchum se why amane ni amamre se ne be omanga na yenyinam kanea and na se nyina hone ni nsam se we betumi akonkan e wo mantem akomako ebiesa emu titiri wo benam solar so na wodi enyasa kanea yi natumi abu atwem se wo wie se adwumedi ya na se nhye betumi abu ye papa mampuntunwuma atumi akoso e wo mantem akomako ebiesa emu na opening etwem se sa nhye a wodi abe no energy system na se megawatt a wohwe nim se solar system e betumi provide no e be provide by 750 megawatt ade ama SMEs e fei addition bia makomako aha anan 400 schools nso wobanya ho faso and fei 200 health centers a e wo man mo ne fei communities ahoro nyina wo mo bimbeng sin important from mantem and atifidu mantem nyina no wobanya ho faso e wo honom no de nsemi tu gwa e wo Lala Iceland a eno wo sini epoye mensin mo e wo bunu epoye mantem wo bra wo mo de eye nade ebe ofema wo ba share side jumedi ase. For the construction of 35 mini grids and 1,450 solar home systems in the Bono East, Oti, and Savannah regions. Also on the ticket of this program is the launch of the installation of 12,000 net metered rooftop solar PV to benefit our citizens across the country. As we gather here, let me first acknowledge the resilience and aspirations of the good people living in these communities that have not had electricity for a very long time. I know you've waited for years, but I assure you electricity will be here very soon. Samno anso amomotua so sra mebunga wo mo mpatam ho se sa construction adwumedi a wori ba bedi ni wonfa wo hu enyamu bi se ne ba wo ba wie no ntempa so no manfo no wonya ka ne efe contractor nso wodi adwuma ahya hunsem no o sei bomoden mebunga wo mo mpatam ho no ena fa won no ntimi nya adwuma no. Our local leaders and the youth and the beneficiary communities, I thank you all and call on you to get actively involved during the construction and operation and management of the infrastructure. And I charge the coordinators of this program to ensure that we train the local people so that when we hand over, they can manage it and manage it effectively. Abdullah Jinapo, Minister for Energy and Green Transition. Yento ansam ne so na enra ne nya ankrasa juros ya wo mo ewo Accra High Court wo mo koko hu atwie mo chesa hwe ye adwuma no wo mo nye biem e wo bi so mo adwuma wo mo ye no e bra no ye hia wo mo adwene a ene e frɛ wo no mo e ma nsɛm ne bi wo mbeboa atemuafo ye te asɛm ne so mo mo die ne nso ade bi wo no mo e ya papa so adwuma ye ni die na katua fata no enti so obi beba beboa ama adwuma na koso na kakra wo se de ma wo ya no e ma na sesɛm ye die konkan ne ye mfa ma no a na no so so akwa ye nsɛm bebi wo mo kyerɛ free October ewa fie twa mu 2024 de ban wo mo sikasem ato ape wo mo ka ho bia besi ne yentwa wo mo kantia hwe yi a wo mo betie twa justice opoku ka juros ne ho wone sentwefo edi nkomo. In fact, the truth of the matter is that we have exhausted all the avenues. First, we went to the judicial secretary. We talked to them. They didn't materialize. We proceeded to the director for finance. We went to her. It didn't work. Then later we went to the office of the acting CJ. And since the money is not coming forth, we have no other option than to strike. Last year, October, so October to this, that is 8 months. The amount of money, I cannot tell because it depends on the number of seconds that you do in a particular month. That determines the allowance. And the truth of the matter is that none of our members is getting more than 2,500 a month. Elsiawe justice opoku okajiros ne ho ne ete se wode sa ensem we eto edwa.
No suafo no hwe o mangana ye humesian semso eyura Haruna Idriso na washe Ghana Federation of Disability Organizations a omo memu nyinara se omo modern se adesuafo a won edidem wo be register wo mu nyinara se ne be ya won to obenya mfaso ewo student loan trust fund enchichai a aban ede abemu se ne be ye nuanom a won edidem so no obenya akwanya akosuapon emu na aban His Excellency John Dramani Mahama ne enchichai ode abase won a wo be kosuapon mu no na edikan fasi ano wabekọ no kwa no wom so ongetumi anya ho imfaso yi ebi osuafo edi nseme etugo anoro chim se mpempe na ahye no oguso a wori gigegige data na won ahwe ye nuanom a won edidem na wom soso no obetumi anya mfaso a ebenam Ghana Tertiary Education Commission won nhihye eso se ne beye sa policy a wode abenyina no ye nuanom nsoso wobenya ho imfaso otua ne nsem so chim se beye na ye nuanom nyinara wom obi biara ebenya akonya so be kosuampon emu na nkoba se ye be ye hihye bia ebesi bi hu kwan de ade se wo be se sa na emani nyina betumi abem esanse His Excellency John Dramani Mahama eda na akoma so se minianom a won edidem no wo so betumi akosuapon emu na nyoma nyina so akoso ye enomo eno de ofre akwama federation ni se senior JDM akanisem na okan wobra orebonto wa mamu se yento abama no na obeyo mampanyin asanhye ode beba na obi biara banya ho mfaso no wo modern se obetumi a register ye nuanom nyinara senior be asanhye yi wo so obenya mfaso ewom. And Ghana Immigration Service for the Kokobobi Magana for you say Woma Tinkrabi say Nipe Binuma Fasebo Kwanso could be a porta be ya womo dad and crofo say won betumi aboasa for ya fa womo protocol nhye enti wodo hu shembia ebebo mo nya kwanya ko immigration wo chese Ghana for yemi ni jinsa obo wo san say Nipe Binum dia sokwa ya dane ya chenchina wo Ghana Immigration Service womo dimo na site no womo chie di eda so anygolenahub.com na okosa site wono mo a womo so ye be protocol recruitment portal ye GIS for womo de nene na immigration service for abaso womo twom free sa portal no ho womo nim portal bia ye tesa womo sumo bia nso omia bibia tesa enti se ne obia dada obi ana obi de adwene ehwi obi wo sa portal no so ese ye immigration for na womo eboa enra na atnaye ne decrata pi dwa ya ACI era amokota wode ne nsa ehya se woni panimpa ya oni amanse dinkita ho edi Ghana Immigration Service no wode eba bonti betudwa wo chese mprempren ya immigration service from contract will be ase woni wo omanfo ninkita ho wo sa kwan no so sanso no wo mie any third party website bi ase enye recruitment enfama wo mo ana won ton protocol forms bia enfama nkrofo nti so bi be dada wo se yes you a website bi aba your friend golearnershub.com na BBC na ekoso ho a se wo ya ne hu ana so kura na be ye na betumi aboposi for amania boposi for amania na wo ya ne nkyere no esanse no kwase bi ani ho a ewumo empempe aye kase wo se omunyanya government clearance bi ase afi omutumi bi kwato ofa nkrofo adwuma enti so mo bi dada ho a na eyewa wasem mo so Ghana fo nyina ase yemi yani na ho se de be yani pa bi no mo wo nkoso a entumfo tronwu yani na wo fa immigration service di no entry form e wo sa kwan no eso Mami fasida nkoma medimoses esanse wo the lift kit capsules abeso yengasene enawia breme pacho se dro eboye papapa se bia udidi na aduan no ntimi nkoto wo yam ye anase wo hwea na efi abe to ni peduanom ama ne man hyeda nkoso ye uliva ntimi nya dwuma yi amepacho lift kit capsules ye eno na ebeboa wo benya bi ato e wo pharmacy anase chemical shop biara ebe wo ko herbal shop nso benya bi ato pedodo etu a no ofre medimoses e wo 0244 068-447 0244-068-447 na misa kapomo no ejina ye nantu papapa for mobile phone prempren yala na dial *274# *274# utra manon ba ku bia 5 Ghana cedis pe ubetime di to the tune of best 50,000 100,000 for hujem ipacho ye ni NL4 ene edi sanhye erebramo ye na one characters platform ne so tie uyo bia unya mfrisha du awotwe ya unya 18 years ampacho infa uhu enyemu bi mom se uyo bia ye 18 years and above dia fa phone no na dial *274# na fa hujem bomodinga udale pan watusu Power FM na wusu wetimi edisa akrade ebi na XYZ Broadcasting Limited ye gina ye nanso TV XYZ yes ye den ton ho eden na reton uye uwo baba shop
anase wo hairdressing shop provision bi na oton unya yanka yebeba uniema no dawuro wo TV so ama nso beka say eh mekoi misike yesha mi wo sike kuma bi fie bi me pa cho enha ho TVXYZ ye wo homa enti udi bomoden na freyen e wo 053 382 5870 053 382 5870 now the baby biara won wo de freyen keke ye beba abetwa ma na wo so wabo uniama no hu dawuro ewa ha na mega cash fo eno so ye gina ye na so ye papa yes ye nga select boxes no ye nga chiche no 1 to 6 into select ba ku pa wo eti ne oba ye nen oba fa phone no dial star 426 star 5 hash star 426 star 5 hash no wa select boxes no makum 1 to 6 no wa select ba ku pe eno so 5 cedis pe ene betew obedi sakrade ebi na company bi ewo hachumpotem ewo nkranha ose minga kire se uyo obi a onim se na ebo conro rasta yi anase ye hair braiding bi se na kwacho abetena menchen utimi ye ne nyina bia mpacho tie bo modern na frɛ 0246 473 271 0246 473 271 esanse busumi biara wose ni wombe ejuma wo betua 1500 Ghana cedis inti momode nko ye ejuma mangade hye ye begina no so meyen ko je eye yen aboafo nkrato ne yemra na eye adwoa mfa egwedi ni sika sema mane bo mra yen no biana o fa je bibi aba besu en fita no pa e ga se baby she manga shu em senso na fu me bi de no sister cause pa eti woni gas I'm using the why my why sister cause use gas ye fast ye easy ye convenient and LPG let me see your head The average human body mass should have at least 60% water for optimal performance in any physical or mental exercise. We can help you maintain it naturally. Natural mineral water. Simply natural. For bulk purchase, call 0596 273 546 or 0596 273 547. This advert is FDA approved. na ede na ya obeyi a oda forma so ne yafunu emununi oh Mr. Entry also ya reya tete be ben fie pi nanso ne yemu nyono da se me chew no ahodo amato a me hunu hwe a ebe ya nwanwa menyi ni se wato ulcer tamfo haxa capsules any haxa mixture ya no mbom kotia ulcer no bia ma no anum anka no wato no dadaada ulcer dro de eno ne haxa capsules any haxa mixture ankom ni nchiremu ulcer yekura eto yafunu ene ensunu mu etima wo yafunu ekeka wa woje ho a enyi ulcer etumi ema wo ye cheko ebra wadidi awie so how aye ulcer de a copper haxa capsules any haxa mixture nanum bom na ho abeto predudu atu a ko okanshi drug lane kumasi dani herbal takrade AA Mensa anafre 02038228855 approve about tanya wama won mofranofo ene mofra woni mfedum ye no enka ho haxa capsules ene ne mixture asatamfo ade age edwade nkrato yi ato
ya mama kwaba ofa yenga drusi eye gwedi ene sikasem amanebo ajoa akra etidani nyame adom na osoi onyame adom so nienko yeremu ewo ejadie ene sikadwa emu ensemu ana meremu Ghana mampanyi His Excellency John Dramani Mahama na soye nene wakasa eden sama tudwase na soye no eden hwehweye egu akwam ahwe se de be ye bebo na fom agudi a yetu ewo ye my Ghana mu no yetu a yemfa raw material ne sa emfa nkopie mu ewo broni kwakwa asase na emu my Ghana hanum he ya no ye be dan ni na yenya akade bebre edi efri mo se no sa na beboa amo my Ghana ye gold hu senkan na afen so my ne chicheye no etimi akonkan wasanso de tu edwase afen no ofre se won na nyame ato won 72 investors ahodo ewo wiase afa na nyina se won fo na ni nkyeremu ewo my Ghana fi se ye hia so mbeboa de won sika beba bewura mu na gold hu senkan ewo my Ghana mu hanum sei no etimi edimo wodin sanwei enyina eto eye edwa wa bra na global mining summit etodwa ewo nkranmantem hanum sei. The administration is committed to moving beyond extraction to transformation, and this means that we'll be investing in the downstream industry of the mineral value chain, refining our golds and developing our jewelry industry, processing our bauxite into aluminum and aluminium, converting lithium into battery components for export, and using iron ore to feed a steel industry. We must integrate mining into the broader economic framework, linking it to our manufacturing, energy, logistics, and research. That is how we build resilient and diversified economies. We want a partnership of mutual benefit, and we commend the relationship we currently enjoy with our partners such as Goldfields, AngloGold, Cardinal Nandini, Newmont, and all the others. We'll soon codify our thoughts concerning increased Ghanaian participation using vehicles like our stock exchange and other instruments to increase participation of the Ghanaian private sector in our natural resource exploitation. As the world becomes more transactional in relations between countries, it becomes even more critical for us to use our natural resource endowment to create prosperity for our people. Na chese Ghana mampanyi John Dramani Mahama en wadesa enchemu wei etudwa ni nyina efa efom agudie ho nsenkaye ene o my Ghana bauxite en afen so lithium ayetu ewo ye maimu si ebefamu na yada dani na yenya akadie bebre edie film ansan ye de akopie mu ewo obi amai esomu nsem en wade atudwa no na yemfa ye ni enchemu ewo petroleum products wo mo asoye na ene ensem etudwa no ede pefesa fa wo bo yade a ukopie mu adwaman so a esoate enunte no bepie mu my Ghana mu hanum se ya he pumps ni bebre na no fa wo bo no wo mo atete so na sa ensem yi enanam so am executive director wono ena woda Copec ano eye Mr Duncan Amwa wo be chiechie ensem se fa wo bo esoate ne de eye na emom no kamia se asa wo se ba fom biem eka we fite se nei ye hwa ne se dollar no $1 no equals to 10 cedi kurana na nefa wo na ne nam 11 cedi any 12 cedi a wonsu se yebetimi aye ho bibi ama etimi aba fom mo na yentie ne nsenkan ya wodi tudwa no ebi enne ye ka se eswati eye but obi samia based on numbers ayewo within the industry no and so no cry enye ennem enye papa ultimate na a country the unspoken rule which they say nka 1 liter $1 now so and no $1 na bejina 10 cedi 20 something pesos and so petrol no yeah turn to 12 cedi 54 pesos 53 I mean and yet I will see it to become home. The argument is that I saw it in Tikayan fast canon kotia IPPTika petrol bo it determine the beer in your economy. Or cost of transport, or cost of goods and services. Be able to for more petrol bonzo ekahobe. So I was say a ton petrol 10 cedis. Now a ton 12 cedis. And my own in Fisa or China. And to swap bread a drew non cause a tisso. Yet 2 more and 2 more breba. Now was a 2 more.
Is say betumo free 10 cedi no e dey akọ bi 11 na 10 cedi 40 no not because e entimi anti so amedru ba bia Ghana for nka wo say e bedru no e ba say e reverse ne e betumo a na entumo no ko boom because so we for 1% of 10 Ghana lesser than 1% of 12 Ghana. And inti so was a soti at this time na Ghana for nya home for so to around 10-11 Ghana cedis. Yen rene to so nyai excuses na oil companies akese ne bi. Se me ne wo ka say BDC bo 8 cedis a liter. Now all the taxes of 3 cedi 27 pesos. Na executive director wano ena wadako pek ano eye Mr. Duncan Amwa ena wade enchemu wei ato eye edwase dollar no bebia akofoma kodu no e wose ne fa ngo ebo no ena e movie ebom nenso enye sa ena yehunu en wade emu nsem ato eye edwa akra mede edwade emu nsem no ebesi ewa hanom sei meda se adwoa kwa achwa no de eye egwadi ni sikasem amane bono abraye ye begina no so na Kasiebo no nyina ye DSC hanom Commodore Clement and Efeura Jones to Superpool mu nyina no mu wo Ghana Togo border mu ye adwuma edema oman mu gigeto ama revenue yedamasi ye papa mu customs division ebenim so national security operatives ewo honom na wiabre yedamasi ye papa samohweye na mu bu adwuma ama oman Ghana akenkanfo ayedin nsemi nyina besom na wiabre mitente akra Kofi Dako and every abrimene Amma Poma Checheku ewie fasida e ma ba bia obi a Facebook for mo de adwenche ba so ye da mo yina se eyi akra wo kai okontomene nana yeah amonu gem for so share live on TV on so ye da se wo hwe ye nyankofon hia mo nyina nwumre no sia ye be sa abansem ne de aka wo che de beto aso yakra mo